schleicht sich denn da an und macht Huhu. Das Speedchat hat sich aufgehangen. Sowas aber auch. Aber mal zum Glück im Augenwinkel gesehen, dass da jemand Huhu schreit. Wie so eine Eule. Huhu. Ach, der Knollpony. Hi, servus. Tja, so ist es. Sind dann die 1000 und Umstände nach ZDF. Geschichten oder so oder Aktienfunktionen. Ja, die haben wir bei da noch. Wie viel das ist. Aber das ist nicht viel Trainer drin. Das ist eine Schierring. Ja, das ist oder? Also der eine zieht in die dritte Spur über, damit der aus der ersten Spur wegen dem rauffahrenden PKW in die Mitte könnte, aber der auf der rechten Spur, der bleibt einfach da. Na gut, dann wie immer hat und dann ist es. Schauen wir mal, wer er als erstes knurrt. Ah ja. Nichts geschehen. Als Grundprogrammierung jetzt erstmal bringt, ist. Ja, dann wieder so gerafft. Ich habe schon nachgeguckt. Deswegen weiß ich, ob das ZDF ist. Naja, die wird die Spur. Ich höre mal meine Stimme übrigens. Na gut. Morgen. Cannabis. Komm hier. Au. Hello? 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 Oh, he's alive. Are you still sitting at the P test or what's going on? What means yeah? Why you are sitting in the yard? And you fall in hibernation.
So both of you guys are fucked up already, or what? Yeah, the last time when I was talking, texting with Roland, that he told me that he is still in Cincinnati. Yeah. Why? He failed on the P test? That's his fault. The karma for the illegal passing of the snowplow was that he runs a coyote over. So now it will be better for his yield insurance if he didn't show up the next year in Carlingford. Yeah, because the headquarters of the Coyote Express will make him a head shorter. And what says Kubia? Huh? Did you got your head? Did you got your hazmat? Where I have pretty good experience is Curry truck service. There is one in Elliston, there is one in Bradford, and there's one up in Barrie. So, yeah, there's another one. Yeah, there's another one. Yeah. Are you kidding? With a D-rated truck? Metro. Metro is this guys who fucked up normally with my first Freightliner who was ordered. Yeah. But that was Metro Stony Creek. And do you know this? Do you know this TV show Heavy Rescue 401? The upper side of Highway to Hell. So in Heavy Rescue 401 you have these yellow tow trucks with a big letter Metro on it. Then you know where you are going. But that is the tow trucks are from Stony Creek. But same company. Curry. When you're by the yard, nearly across the road from the yard is a Metro dealer, Freightliner Metro. Yeah. So what? Yeah. So if you know that there's so huge problem to get an appointment at a dealer, why do you break the truck? Why do you break the truck? I know. There's another good dealer
but that is too far away probably for you, in Wakapokatea. Wakaponatea. You know Wakaponatea? Do you remember when you travel down 75 and make the swing to East Liberty? Where Neil Armstrong Museum? There's a big TA. Across the road from the big TA, there's a Freightliner. They fixed my truck one time. Yeah, he starts making trouble when I was up in his Liberty. He delivered the load, and then one fault was gone, and another fault code comes up, and the other fault code was an ready to derate fault code. So I called to the forget me for any load at the moment. I called already the dealer, they have a spot for me in, so I go back, can drop the trailer there, and he worked the truck later to, roughly by 1 or 2, he can put them in the shop in. So they was working on it, and then they have to update the system, and the update fucked up, and they have to satellite update the truck from the factory, or they have to reset the ECM over the satellite to the baby ground firmware. And then they have to put every fucking update in again. So the truck was sitting, I think, 7 or 8 hours on the satellite, on the computer line, to get all the updates in. After the first round, he didn't get the update correctly, and he didn't get the transmission in it. So they have to reset it again and have to do everything again. So after this one, everything is nice and working. I was sitting 1.5 days there, but I can stay in the truck. I can almost sleep in the truck. Oh, was the Anna still with me? Yeah, must be. Must be. Hey, when I was sitting inside of the shop, then I was hooked onto the shop power, and overnight the truck was so away in the evening that I can drive him out, so I can sleep in the parking lot. Next morning, put him back in, run the generator overnight, put him back on power. Okay. In Wakaponatea, or Wakakonatea. Yeah, kiki. So that was a dealer who has, that was a good one that they have time and can pull me in. Master High Party comes around the corner. Not for you. I got the camera stream running. Pavlovsky damaged everything. Oh, with the car, okay. So when you go to Gulf, did you take a trailer with you? I will ask you if you should we take a trailer with you, because we have pickup places in Gulf, in London and so.
Hmm? Maybe injectors. Why? Out of road? Out of warranty? Yeah, maybe on back order. Case of emergency, if it's really the injectors and they're on back order, maybe ask them, Kuba has an empty truck sitting for getting in. Yeah. If you are lucky and she has one, then you can run like their own teams running on paper as a hour or so, what she make for the deal with them. So you make a decent money in the time your truck is in the shop. But I don't know if she has a truck in line at the moment. Okay. Yeah, and I'm on the way down to South Carolina. So I plan to do another probably 2 hours. That I'm ending up tonight south of Cincinnati on the big duty scale on 75. When you come up, Cincinnati is a hill, then you pass the split 75, 71, and after the split another 5 kilometers or so. There's a big duty scale with a big truck parking. I stayed there multiple times. No, why? Why? No, it's an official rest area parking. It's a safe haven, what they call it. So when you come from the parking, you have the exit lane. So you are not on the scale lane at this moment. And I didn't see a scale on the main scale for a long time. Normally over the app I get the standard outside bypass, and who was it? I think south of Knoxville, Tennessee or Chattanooga, down there. There's one scale, I think it's Georgia, who is in the system. But they have the weight and motion in the highway, and then they have the lightning billboard, so I got my bypass over this way, boss, the whole time when I was down. It is in the system, but it sets up only. It's not a bypass scale.
Mm. Probably he sees already that he need to do only a parked region on the system, and then it will be fine, maybe. Most. Western Star is Mercedes is Freightliner. If you look on the Freightliner dealers, normally every Freightliner dealer has a Western Star symbol on the building too. And Metro is definitive a Freightliner dealer. There's another one for Metro down in Milton. Yep. Alliston is Curry. Yep, that's ridiculous. Yeah. Excuse me, what is with its 2-hour ground diagnostic when I come in? Or did this rule didn't apply to Canada? Hmm? Yeah. Doing nothing. Yeah. Hmm? 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 Oh, so now, so it means he is back on the road or what? Yeah, okay. Hmm? Okay. Yeah. Hmm? 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 Yeah. Maybe what we have to do is, but it doesn't really help. I was like one of the full diagnostic computers, but it doesn't make sense so long the trucks are in the warranty. For my Volvos, I got my own laptop with a PTT on it. It's same, but with it,
Yeah, but with the PTT I can change any setting. It is the same system on it what the mechanics in the shop use. But the problem is you don't get an official key, so you have to use a cracked key. And if you hook it on, it will be the login code will be stored in the ECM, the last 10 logins. Yeah, on Volvo it's 10. So, and if they see there was an unauthorized software connection on it, they have a reason to reject the warranty. Yep. Good. Don't snore too loud, and I will see what Roland is doing. Did I tease him a little bit, or did I not teasing him? I will see. Have fun. Talk to you tomorrow. Bye. Yeah. I know, because Roland will never yell like this one in my ear. Oh, don't forget people using headsets. Oh, Jesus. Okay, so did I have to sit on the side of 75 with a handful of nails to throw it in front of your truck on the road? Because I remember a couple of text messages. Yeah, I call you later. Oh, okay. I know that a guy comes from Detroit. There was a guy coming from Detroit, hooked the computer and make a reset on the counter for the regions, and now the truck is running. I know. Yeah, I talked with Adam. I know the story already. Yeah. Yeah. So, who's now in the auto service? Oh, there she. So, and now you're sitting in Cincinnati and waiting off a load? Yeah. Okay. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Mm. Yeah. 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 Yeah, we got a couple of pickups areas, pickup locations up in the area. So what is your ETA to Sydney? Yeah? Oh! And you think that you will get a parking spot at this time? I don't think so. Yeah, in case of emergency, if Sydney is packed, if you go up a couple of exit 99, that is Anna, on the
right side, there's a marathon truck stop. So they will probably charge you $10, but there is time there starts charging. There is normally room on a truck stop. In Sydney, when you go to the fuel pumps, you swing left, and then you swing left again to get to the exit beside the scale. On the right outside corner, they are parking normally on the corner of the green with 3 trucks. Wild parking. Yeah. I am on exit 135 right now, upcoming traffic for you. I'm just a couple of handful miles, roughly 50 kilometers or so away from you. So I will see what you say, if you get a spot at Sydney or not. If you have to go to Anna, maybe I stop in Anna too and tease you a little bit with my ghost face. Yeah. Do you know the Austrian history? Yeah. Princess Sissi and her Prince Franz Josef und Sissi von Österreich. They make a big movie from it with the German actor as Sissi Romy Schneider. and I know you live in igloos. Yeah. Oh. Yeah, I know the game with you Canadians, that a lot of people never really left in their lives their town. I was thinking that as a joke before I moved to Canada, but then when you got more and more contact with the people just around Carlingford or so, okay, they maybe go down to Perth and Dover, and maybe they travel 40 kilometers up to Grand Falls because there's a Walmart, but they never was on the other side of Lawrenceville or so. That is not... Yeah. Yep. Please repeat. Please repeat. Massachusetts. No, Massachusetts. Massachusetts. Just keep the tip of the tongue between the closed teeth. Massachusetts. They are the worst. They are the terrible car drivers in North America. Massachusetts. Oh, jeez. No, definitely not. Definitely not. Yeah, and New Brunswick is more and more the meaner Canada. We go all 6 weeks to Costco, and then when we go to Costco, then we spend the income of the husband and the wife of a Canadian family. No,
when we go to Costco, we are talking about between $3,000 and $5,000. So you got the black cards too. But the point is, we are shopping for 13 Amish families. Yeah. So that's the point why we have all 6 weeks as high builds, and when I'm coming back, I make my deliveries down in Boston area or so, and then I'm coming empty back to Canada. So I have the private phone number from a manager from the Aldi store. He is on the border, New Hampshire, Maine. So when I know I go home a week earlier or so, then I send him a message. I will come by, and then I give him 2-3 days a time frame. I need. So you know the 17 crackers that you get with the soup? Try to get them in Canada. It's nearly impossible. And they are raised to close to $3 now, the box. So when I ordered, oh yeah, Ceralics, Walmart Great Value Ceralics, $5 a box. So I have to see when I get no time on the next run or so that I can stop on the Aldi's, and I have to give my wife the prices from the cornflakes and from lots of stuff, and maybe my order to the store manager will be higher, because the ground order will be easy 10 to 15 boxes, or not boxes, cartons. Has 24 boxes in it. So when I go shopping under the line at this special Aldi, I come in, open the doors from the trailer, and back up in the loading dock. And there's a skid sitting. There's sitting a skid already packed for me with a paper on the side. So many from this, so many from this, so many from this. So then I make my round to the store, grab from every item who is on the skid. I grab a single box. So it makes it easier for the cashier to get the stuff in the system. What do you think when I go shopping in the US on the way home? I have my wife always on the phone. So then I told her I got this one, this price bell. So how many boxes you have? I give her the amount. So when I come up to the cashier, I put every time only one piece per item on it, and then I give them the numbers. When my wife goes shopping in Canada, she has all the freaking digits in her head. Yeah. Yep. Yeah. So the point is why we do the big shopping all 6-8 weeks with a trailer. Try to get 10 big packages Costco toilet paper or kitchen rolls in your car. Each of them 10. You heard it's lost? Okie dokie. Let me know if you must go to Anna. So maybe. Yep. Talk to you soon. Yep. Bye. Yep. Anna.
Danny war da. Danny ist da. Wir machen mein Mikrofon. Oh, mein Mikrofon ist an. Hi Danny. Ach ja, so, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit mal nach dem Chaos-Tag hier heute. Paul Pokémon, auch lange nicht gesehen. Danny ohne Sahne. Finde ich schlecht. Speziell, aber rar. Naja. Ja, wir machen noch ein paar Stündchen heute. Ich will, wenn es möglich ist, noch auf die andere Seite von Cincinnati durchziehen. Hatte gerade noch die Frau vom Kollegen dran, die fahren Team zusammen. Hatten ziemlich Ärger mit ihrem LKW. Fehler behoben, so wie es aussieht. Und die ist jetzt hier so 20 Minuten entfernt von mir, ist die gerade auf dem Truckstop rausgefahren. Schauen wir mal, ob sie da einen Platz kriegen oder ob sie dann auch einen weiter in meine Gegend hier entgegenkommen müssen. Und mal gucken, eventuell mal einen kurzen Stopp, dann ein Schwätzchen halten. Maybe ziehe ich durch. Theoretisch will ich eigentlich noch weiterfahren, weil dann habe ich morgen nicht mehr ganz so viele Kilometer. Könnte man ein bisschen Galama machen. Alter, wenn du meinst, mich ärgern zu müssen mit deinem alten Freightliner, lege ich mal ein paar Briketts auf. So. Das ist ja das Schöne in Ohio. Ich kann ja noch ein paar Kilometer schneller fahren. Eine Stunde bis nach Dayton, Ohio. Was erzählt denn mein Navi da oben? Zwei Stunden 11 bis zur großen Restarea hinter Cincinnati. Ja, schauen wir mal, was wir machen. Wie gesagt, der Vorteil wäre, wenn ich noch durch Cincinnati durchfahre, dass ich mich morgen früh nicht mit dem Berufsverkehr rumärgern muss. So, wenn ich die 200 Tage Eier runterhaue, dann sind wir auf 700, dann sind wir knapp unter 700 Kilometer to go for tomorrow. Oder für morgen. Da sein muss ich spätestens übermorgen vormittags um 10 Uhr in South Carolina. Nur wenn ich morgen spät Nachmittag schon da bin, laden die mich auch ab. Also von daher, da muss es wohl mal richtig Probleme mit der Tour gegeben haben, dass selbst Teamtags permanent zu spät kam und deswegen haben sie die Tour jetzt umgelegt auf mehr Zeitraum. Und von daher kann ich die jetzt mal ganz gemütlich fahren. Ja, Entfernungen sehen wir hier drüben ein bisschen anders. Wir haben in Atlantic Canada in New Brunswick einmal im Jahr ein Dackeltreffen. Hier von der verrückten Hundebande da. So, das sind von uns zu Hause, sind das 350 Kilometer, eine Fahrtstrecke. Dann setzt man sich halt früh morgens ins Auto, fährt die 350 Kilometer da runter, hat einen schönen Tag, setzt sich dann nachmittags wieder ins Auto und fährt die 350 Kilometer zurück. Also mal eben 700 Kilometer just for fun. Willkommen in Kanada. Und ich fahre mal gerade einen Kumpel besuchen. Ja, okay.
Das sind dann mal 100 Kilometer eine Strecke. Das sind dann so die Scherzen hier drüben zum Teil. Hey, ich lass mal das hier. Benno, lass das. Ja, ganz so sicher ist ich noch nicht, was das jetzt hier gibt mit dem LKW. Deswegen haben wir auch mal entschieden, dass ich jetzt doch noch 2 Wochen länger draußen bleibe, dass sie sich erstmal an den LKW gewöhnen kann und langsam feststellt, okay, das ist wirklich jetzt mein Zuhause. Weil wenn wir zum eigentlichen Zuhause kommen, für unsere Woche Urlaub oder frei oder wie man es nennen will, da sitzen dann 4 weitere Dackel und noch ein Dackel-Beagle-Mix. Ja, genau. Da gibt es aber auch noch Ausrufezeichen LKW, 3 Buchstaben klein geschrieben. Ja, Nightbot hat heute ein bisschen Überstunden gehabt. Nightbot versteht dich aber weiter nicht, weil Nightbot ist einfach nur in Anführungszeichen Roboter. Der ist auf verschiedene Sachen programmiert, wie halt so viele Großbuchstaben, zu viele Smileys drin oder halt Texte zu lang, was dann als Spam erkannt wird. Der ist einfach so ein bisschen als Polizist da, um aufzupassen, dass halt nicht zu viel Chaos kommt. Weil ich kann das nicht abhaben, wenn dann hier Chats mit tausenden von Smileys zugespammt werden. Und dann übersieht man Messages vom Usern, die eine Frage stellen oder so. Das ist eine Katastrophe dann. Und dann werden die Leute wieder sauer, weil sie keine Antwort auf ihre Fragen kriegen. Und deswegen ist der Filter da entsprechend eingestellt, dass man nicht die Übersicht verliert. Ach ja. First Man on the Moon. Mapa Konna Etea. Oder auch einfach ausgedrückt. Zu Ihrer rechten Seite sehen Sie gleich eine beleuchtete weiße Kugel,
In dieser Kugel befindet sich das Neil Armstrong Air and Space Museum. Die Frage ist, sieht man das auf der Kamera oder nicht? Genau hier, wo jetzt die Abfahrtsschilder stehen, scharf rechts vor dem Hotel. Dann an der Abfahrt links ist eine sehr gute Mercedes-Werkstatt. Ja doch, so ein bisschen kann man die beleuchtete Kugel rechts am Rand erkennen. Ja. Morgen mal gucken, ob ich nicht vielleicht eine PetSmart finde, wo die Dame dann mal in die Badewanne gehen kann und mal zur Pediküre und Maniküre kommt. Ich glaube, die Messe sollte man besser in Englisch schreiben. Wollen wir mal auf eine Antwort kriegen. Maybe, dass sie noch am Kurbeln ist. Irgendwelche neuen Blumen. Was sind das nur für Blumen? Keine Ahnung. Die Sorte sagt mir gar nichts. Hopkins, exit 104. Tja, wenn ich jetzt wüsste, ob die einen Platz gekriegt hat da oder nicht, der Kunde, dann wüsste ich, ob ich in 5 Kilometern rausfahre, dann noch ein Käffchen mit denen trinke
oder ob ich erst in 16 Kilometer rausfahre. Ja, geht. Jo, welcher weg, Mr. Pokémon? Ich mache mal einen für faule Jungs. Ich werde erstmal in aller schnell den Generator auftanken.
Welcome unterstrich unterstrich. Welcome to my channel. Diani_wo. Seldon Kreis Sissi.
ich denn? Du warst erst draußen. Was ist denn los? Du warst erst Pipi machen, Fräulein. Das ist keine Stunde her. Ecker, we go working. What? Wait, stay. Yeah, I go with you to the green. Coyote Express. St. Coyote Express sendet von unterwegs. Kleine Verbindungsabbrüche. Ja, sie will raus. Sie war doch vorhin erst draußen. Down zu sein. Der fließt natürlich nicht den Aber während der Fahrt. Dieser wird ja, ist gut, wir gehen schnell. Hier kannst du mir auf der Karte folgen https://timurl.com/map5222. Ja, das ist ein Spot, wo ich schon mit meiner alten Dame vorher war. Komm. Geh hinten rum. Du musst aber langsam lernen, da auch selber runterzukommen. Ja, hier. Hier. Komm. Jetzt. Jetzt passiert hier nichts. Komm. Mach doch mal langsam. Stressig. Oh. Hyper. Hyper stressig, Dackel. Komm. Jo. Komm, das kannst du.
Marsch. Wenn es so weitergeht, muss ich noch eine neue Packung Leckerlis kaufen. Wie erziehe ich einen Dackel? Leckerlis. Dackel geht alles durch den Magen. So. Good girl. Den an, den aus. Ein Bombenkrater fällt. Eine Sekunde zu spät. Da kommt keiner, da kommt keiner. Weiter geht's. So ist das ja, das ist schon wieder leer. Och Mensch, bist du versoffen? Ja, da ist noch ein Schluck drin. Da möchte ich nur noch einen Schluck. Ja, so weitergeht, muss ich mir vorne wieder einen Container hinstellen mit Wasser. Ja, also, das ist ja gleich mal was. Wenn ich so weitersäuft, muss ich mir noch einen Getränkecontainer anschaffen, wie für einen Rottweiler oder so. Ja, good girl. So, mal gerade gucken, ob Lea antwortet. Hi, sweetheart. So you're back on the road? Yeah. Okay. I have done a fast stop at Anna. Yeah, I filled up my generator. Yeah, because yeah, Frenchtown Monroe is the same. Yeah, I call it Frenchtown. Yeah. If you look at lists, it is listed as Frenchtown. Yeah, and if you look up on the app, it is listed as Frenchtown. Yep. I think if you have the printed receipt in the hand, it says Monroe. Yeah. 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 Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
That's normal. If they don't have flip flops on within 1 foot deep snow, they must be sick. But come on, If you walk in New Brunswick around, you have last night 1 foot of snow. It is still -5, -10, and the girls are running around in the minis, in the shirts, and in the flip flops or in the Crocs. Don't ask me how many times I have this one sawn in the wood. Yeah. Yeah. I'm not a friend of too much rubber. Mm. Mm. Yeah, about the rubber. I'm not surprised. Mm. 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 Yeah. Mm. Yeah. 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 If you see me when I'm out on the road in any kind of normal shoes, I buy you a 150-year-old bottle Jack Daniels or so. 99% of the time, steel toe. My body is so adjusted to the steel toe shoes. If I'm wearing normal shoes, I hurt my big thumb, my tiny one, and I hit some corners because the feet are not adjusted to the missing weight. So the feet is starts moving faster because it has to move the weight of the steel toe, and it is missing. So in the normal shoes, it goes bang. No, I have it all my life. I have my steel toe shoes are set up on this way. I can sneak in and I can sneak out without chains tying up on them. Yeah. No, that is, if you do it so many years, then it's really normal. Yeah. Mm. Yep. Mm. Boots in the truck in the winter. Nope. No go. No, because in the boots you don't have the feeling for the pedals in it really. Then it is safer to get the boot off and drive on socks. Yeah. Mm. Mm. Yeah, if you need a new set of steel toe shoes, go in a Walmart in US. 50 bucks maximum. Yep. Mm. Yep. Mm. 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 Yep. Mm. 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 Yep. Mm. Yep.
Walking distance, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. I got always a spare part of the boots, the steel toe boots in the truck, and at the moment I got another set of steel toe, yeah, like slippers, so the flat ones. Yeah. Mm-hmm. Yeah, that's the difference with Total at home. When mommy was too long away, when she comes home, he steals directly her shoes and takes them away. Or when he sees that she is starting to get ready, then he goes in the hallway and starts stealing the shoes. But he takes them only and bring them to a different place. He didn't shoe on it. Mm. Yeah, yeah. Mm. Yeah. Or the other, yeah. Or when mom comes back and has to shoot a longer time on and comes back home and he steals one, bring it to him of his favorite place, and he sticks the nose in the shoe and smell of mommy. So to answer this question, we got 4 Dachshunds and 1 Dachshund Beagle mix, so we got 5 at home. Yeah. Yeah, he's a big baby. No, they're not really smart. Trust me. If you have a longer time a Dachshund, then you know that the Beagle is plain stupid. Mm. 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 Dachshunds, yeah, Dachshunds are normally pretty good with Dachshunds, but not with other breeds. Here's Sissi, she's 11, so she's now under the line the second day in the truck. At St. Clair, at the north, I was out with her without a leash. Yeah. And yeah, she's absolutely quiet. She's not a typical Dachshund from the behavior with the noises or so. Normally a Dachshund, he will bark everything to death. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. 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 Mm. After the rescue, they were surprised when I told them that we got 2 credit cards just laying at home with each 10,000 buck value on it. Just as a safety for the dogs if something happened with the backbone or so. Yeah, they can tell about the long backbone and the bad breeding here in North America. They get a lot of trouble with the discs. So that's the reason why we have the whole house set up with ramps for them. There are ramps from the floor to the bed, to the sofa, to the main window in the front, so they can run up the ramp. And so Toto, he rejects the ramps. He rejects them the whole lifetime. But if maybe you know the picture when the pit bull is standing on his back legs with a pass on the garden door. And when you can see all the muscles of him. We can do the same picture under the line with Toto. Yeah. Yeah, the most...
No, 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 no. Dachshund, correct translated, is badger dog. They are special breeded for badgers. And if you ever have a meeting with a badger in your life, they are freaking nasty, especially if somebody is standing in the middle of your living room and not trying to kick you out. That's the reason why the biting power of a dachshund is the same like a pit bull. Yeah. Like big baby. But is she a doodle? No. Miniature? No. No, definitely not. She's probably a standard because I know the king poodles, I know mini poodles, and a mini poodle is not real bigger as a dachshund. Yeah, but from the size, she's a standard poodle. A mini poodle is not bigger. It is less to a corgi. The king. Yeah. Oh. Yeah. They don't count. The teacups, I think, are not legal in Canada. Yep. 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 Indiana is a place where I can get on one trip without a problem 10, 15 dachshund puppies. There are a couple of Amish breeders. So, one of them is probably 10 miles down the road from one of our pickup places. That is where Brownie comes from, a guy who hauled campers. He picked them up, and then he was a puppy. They give him away probably with 6 weeks, so way too early. And he comes home and his wife stays nearly with a baseball bat behind him. Are you stupid? We are moving. We don't have time for a puppy right now. So, and under the line that was the mother from the boyfriend of my stepdaughter. So, and that was the way how he ends up with us at this moment. Yep. 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 The problem with the dachshund is the dachshund goes on a binding up with a specific person in the family. So especially if it is a mother and it comes a baby in, that is then extremely tricky. You have some of them that sometimes the father can't really touch the baby without the mom is beside, or the dachshund will kill him. Some of them won't accept the baby in the house. Explain to an outstanding person the behavior and the lifestyle of a dachshund. Pretty easy. You know Garfield the cat? Then you know the behavior of a dachshund.
My father, he got a German Shepherd, but the white one. He was the biggest greenie. You need only to make boo, and he was running for his life. Then we come up to my father. He has a TV studio on his property at this time, and we set up the maxi cozy in his office because it was one of the coolest rooms in the summer. So we can see to the glass door. We can see the baby sitting there. So my youngest daughter was it at this moment, and he comes in, plays beside the maxi cozy, and it doesn't matter who comes in beside my father, me, my wife, everybody else. He stands up and stays there. Don't touch it. Well, we got a couple of counts scared to death out of the office because he never shows any behavior like this one. Ouch. Yep. Oh yeah. If you like this Indian tea from the Indian, from the Indian guys with the spices, and so in, or what they have, then you have to stop at Anna. Yep, they have, when you come in, where they have the handout for the restaurant, where you can order, they are set up like the coffee pots normally. That is a pot with tea, that is tea with milk and all the stuff in, sugar is beside, and it is $2.50. Here's a large, or was it an extra large turbo cup. Yep. Yep. Yeah, I'm from home. Madam is back. She was in the bed. No, it's not on my part. I come back to the front. From the truck floor to the ground, yes. That's way too high. Yeah. Yeah. I say, in this moment, if you can't lift 5, 6, 7 times the dog from the ground in the truck and back, and the dog is too big for the truck. Oh, he can jump up and down. I say, okay. And then he jumps down, hurts the leg, and is injured, and you have to lift him up multiple times a day. Can you do it? Yep. he needs
Yeah. Roland needs to buy a wheel car. A nice Dodge Durango or a pickup. Yeah. Oh Jesus! So when you're driving down the road, you're sitting with your ass on the road. Yeah. Yeah. Where's the problem? Yep. Where's the problem with the standard? Yep. The point is, my stepdaughter, she was on the point to get something like the Jetta or so, and for a short time she get a Dodge or something, small one. Yeah, and he wasn't the best one, so we was lucky that we get him sold to a different girl. She loves the city and bullshit, and I got a Dodge Ram 1500 for her. It's an older one, but she loves it. Now she loves it. She is one of the head managers of the Dodge Ram Canadian group, one of the main admins, yeah. And the point is why I like to get her to a pickup is there are too many pickups and SUVs on the road. So, and if you get T-boned in such a fish can, you are dead. GLS, what does it say on this stupid trailer? GLS needs to go or something like that. For what? No. She is an admin of Facebook group. So, yeah. No, that's fine. And she has a game server where she's programming on. Yeah, no, she since New Year she got her own. She was the head programmer for a guy over a year. And when she told him before Christmas that she will do 2 weeks off between Christmas and New Year to stay with the family together and everything, he starts freaking out. He was pissing around before with the co-admins and some moderators on the server. And underline, he kicked her out from the server. Oh, she was pretty pissed and down about it. And after I get this info first by New Year. So and I took her by the side and I said, hey, come on. Are you still in touch with the other guys that he kicked out? Yes. Why? What is the prices for the server? How much money we have to spend in a month for it? Because he can do maybe nothing without you and the other guys. So what do you think about if we or you set up your own server, or with other guys you set up a server? And be your own admin. Yep, server is up and running. Yes. Then after she set up the own server, the other idiot starts what's up? No, I'm looking for. He was not really happy here at the moment. What are you doing? Okay. No, everything is fine. And he starts
talking bullshit about her and the new server and so. And in the second one I got it, Tyler from Winnipeg, the other admin, already got it, and he sent him a message out, if I get any new bullshit against Natalie or her server from your side, trust me, you will get meetings with judges and lawyers that you never will think about that they are existing. I will put you down in the ground and deeper. He shut up. I don't know really the background of Tyler, but it must be a big money background. Yep. We know this old admin. We know the guy in person. Yeah, Natalie was with him last year on a 6 or 8 week USA trip. Yeah, and he paid everything on the trip. Yeah. But the last guy who made me mad, really mad, he is still just pissing his pants when he read my name. That is 25 years ago. He was an American. And still, today, probably when he read my name, he will piss his pants. The problem is, the problem for him was, he's really off and goes against my work and so on. And I called up my ex-boss. He is working in one of the US companies with the 3 letters. And he comes out in the morning out of his house, and there was sitting 3 dark black SUVs with government license plates. I can't use it really anymore in this way. It was a little bit different times, but I make the biggest mistake probably of my life when I was 16, 17. I was 1.5 years together with a US girl. Her father was one of the highest guy of the US Army in Bavaria. He got the airfield Kitzingen under him, he got Würzburg under him, all the bases and so. And over him, I sneaked in over the back way in the security part as an outside contractor with the military police together. I make all the fucking trainings. I was shooting nearly every weapon that I can shoot. I have enough weapons at home in this moment about my job with them. I got my security level. I was working on air bases with nuclear bombs. And I have done a lot of shit in 3 years of my life. And then they got based back to Texas. I moved with them to Texas. There was no problem in this moment to get a green card or so about the backgrounds. And I fucking needed to get lost. They have a big farm in Texas with, don't ask me how many horses, cows and everything. And I fucking idiot got homesick. Don't ask me why. Yes.
Yep. I was close to the same point with my Volvo. I was coming back 99 PA, New York, what it is, up to Painted Post. Driving down the road and suddenly plop, the gear stick 10-15 centimeters deeper. The bell housing. That means that your transmission is somewhere on the, close to the ground of the street. Got the tow truck, got towed up to Painted Post to the shop. They lift the truck up, look up. Probably from 10 bolts who hold the bell housing to the engine, 6 was missing. And he was so confused. He took a brand new bolt because he was feeling with his finger in up there cracked off or so. No? He took a brand new bolt and can bolt them in. Perfect, tied up way, everything to specs. The problem is about the lower 4 bolts, the bell housing was cracked. About the rate of the transmission, it bent the in-cam shaft. So, flywheel, clutch, in-cam shaft, bell housing, tow bill, all together was $10,000. I was sitting in a hotel, Ricky was singing on the phone with the repair loan companies. And that was, to get the start a little bit other way with the Amish. They moved over to our area for Ontario. And first he goes with a big container to my neighbor to get water for the animals and so, because he didn't have his own well in this moment. So after 250 liters his well starts getting sad. And we know that we can run our well 48 hours and nothing. We figure out later why. Because the realtor told us 85 feet. He missed the one. 185 feet is where the pump is sitting. We are pretty up on the hill. We got last summer a mail function. Was it last summer or the summer before? Some summer, and we have to get the guy in to figure out. Okay, the cable was shorted out. About when the pump starts on this length, the pump is twisting and the cables are shaving always on the pipe. So and sometimes the isolation is gone, so they have to fix it. And they pulled the pump, and then there was a point where we figured out, okay, it is not 85, it is 185. And Ricky told them this, the story about that we can run the pump 48 hours and no sand in it. Okay, let's check out how deep is the well. So, heat. The funniest point is, he get up his stick with a big long rope on it and 2 big nuts on it
to figure out how deep is the well. And he let it go. He let it go. And he was so fucking lucky that the rope was tied onto the stick. Yeah. Yeah, but the point is, he let the nuts down. Yeah. He let the nuts go down. And if the rope wasn't tied up to the stick and the stick stays cross on top of the well, the rope will be gone. His helper looked at him. He looked at the helper. They looked at Ricky. Do you know how long the rope is? Nope. So they pulled it out again. The rope is 360 feet long. They must hit a curve when they drilled the well. Yep. Yep. So about this situation, the Amish comes to my place and gets the water for himself, for the animals and so. That was happened to this point when we have the problem with the trucks, roughly 3 months. So, and they use our phone to make phone calls and so. We have a good relationship with them who starts with this water situation. And Ricky was doing the phones with the repair loan companies, and she got a no from a company, and she was pretty down because nobody knows how it goes the next step now forward. And Levi comes in and has to do a phone to make a phone call, and saw that Ricky was so down, and he asked her, "What's going on? What's up with you?" She told him a story. He said, "Okay." Goes out, step back on the horse buggy, takes the driveway out on one side, takes the driveway back in over the other way. Go back in. "Ricky, when do you need the money?" "Tomorrow morning we have to pay the repair bill." "How you need it?" "Why? If I give you a check, how you need it?" "2 checks, $5,000, and I can put it directly in the bank account with no help." Neuen Channel. Eligible devices sind 69.000.
So, dann kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu euch. So nach dem Motto, wenn ihr nicht mit mir reden wollt, dann muss ich halt mit dem Kollegen telefonieren. Ist schon in Ordnung. Und da unsere Dani nur ohne Sahne ist, gibt das auch nicht viel. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich habe die letzte Stunde nicht aufgepasst, was so auf den Straßenschildern steht. Okay, wir sind kurz vor Cincinnati. Auch gut. Sie wäre die Krone der Schöpfung und alle anderen nur seelenlose Fleischautomaten. Sie manipulieren andere Völker und bringen sie aus allen Gefahren zu sein. Meine Freunde und ich werden alles tun, diese schweißfähigen dahin zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind. Aber dazu müsst ihr uns geben. Das kann ich. Sie haben ein weiterer Kämpfer sicher. Sie wollen von uns allen ihre Bleibt. Schön ruhig bleiben. Ja, was hat? Zurück. Ich habe gesagt, ihr geht. Das nächste Mal schießt nicht daneben, wenn ihr uns auf. Ja. Abmarsch. Schweißgebadet fuhr Miklendilith aus dem Schlaf. Sofort aktivierte sich die Beleuchtung. Ihr Schein fiel auf graue Metallwände. Für einen Moment glaubte er, wieder auf seinem Schiff zu sein. Er hörte sich. Allmählich verblassten die
Bilder seines Traumes. Der Schmerz brachte sich wieder in sein Bewusstsein. Der Qual, wie sein eigener Körper ihn bereitete. Sie lieben zu schreien. General. Auch wohl an Sie. Ich brauche eine neue Dosis. Natürlich. Wir kommen tot. Wer kannst nicht ein. Bringt General in seine Medizin. Eine doppelte Dosis und den Zugriff. Das wird Ihnen Spaß. Oder? Zustand nicht doch. Bitte, General. Unser Herz nicht ganze Zeit nach einer Möglichkeit in ihm ein Kraftwerk zurückzugehen. Das ist nicht wie uns Jahre in der Tat. Unser Geheimdienst hat Bewegung ihrer Flotte im Gegenüber vermeldet. Wegen es zu Boden gekommen ist, gibt es dort eine kanadische Flüchtlingskolonie. Ich fürchte, so wird das gleiche Schicksal ein wie alle anderen Weltschützungen jetzt. Lassen Sie mich endlich gehen, Sinnlos. Ich fürchte, das kann ich nicht leisten. Ich muss sofort Handel geschlossen und zu sehen. Noch haben Sie Ihren Teil nicht erfüllt. Sie verfluchten Maxwege. Worum Sie das sagen? Ein sehr betrügerischer Name. Folgt unser Gegebenheit. Besonders eine Geschichte der Tatsache, dass es einmal eine Zeit gab, in der die terrorische Allianz so kaum erwarten konnte, mit uns Kontakt zu treten. Von unserer Technologie zum Ich fürchte, dafür ist es ein wenig zu spät. Kopf, das als jeder Spezies im Schlag immer noch Sympathie für die Menschen. Vorausgesetzt, sie enttäuschen uns nicht. Ich habe alles getan, was Sie verlangen. Was wollen Sie noch? Sehen Sie Ihre Jagd weiter. Schafft. Sichern Sie, dass es kommt. Stellen Sie sicher, dass die Beste überendlich kommt. Ich bin sicher, der Krieg wird auch ohne Sie weitergehen. Ist der letzte Terraner im Universum atomisiert worden. Ihre Spezies glaubt sie, General. Bringen Sie den Rekorder. Eine weise Entscheidung, meine Freunde. Sie sind ein wahrer Held. Rick, Hubert und Evie rannten aus der Höhle, von ihren Fesseln befreit und die Laserstuss bereit. Niemand hielt sie auf. Als sie zurück, kalt der Wüstennacht von Torif traten, stand im Licht seiner beiden Monde ein käferartiges Fahrzeug mit 6 Rädern und verspiegelten Scheiben. Nett, dass Sie uns den Fahrer im Untersatz da gelassen haben. Ein Sturmwagen der Islak-Soldatenkaste. Na komm, steig ein. Wir haben schließlich nichts mehr von Zwangszeit. Mein Grafikcomputer hat Sie etwa 100 Klicks von Ihren Fragen. Koordinaten. Du hast doch nicht ernsthaft vor. Ich bin das geteilt. Ich habe keine Lust, Sie damit durchkommen zu müssen. Außerdem kommt ein Schiff. Ja, ich habe mit dieser Skulptur wieder dieses hässliche Ding so gefunden. Das war alles aber kein Terror. Schau mich über das Modell. Ich habe es nicht gemacht.
Schmeiß. Nicht diese beiden, Schlüppi. Hier sind die Kerle bei dir egal. Ich habe in meinem Leben nur einen einzigen Isler getroffen, dem man vertrauen konnte. Und der wurde von seinen eigenen Leuten eingebuchtet und gefoltert. Egal, wo die auftauchen. Sie verbreiten Tod und Elend wie ein Virus. Sie sind ein verdammtes Krebsgeschwür. Was haben Sie getan? Was sie am besten können. Möchtest du darüber sprechen? Ich meine, vielleicht jetzt. Oh, nein, Evi. Das würde auch nichts ändern. Aber Komm, lass gut sein, Schlüppi. Schneidet euch besser an. Können wir da was anfangen? Große Galaxis. Ich liebe meinen Job. Ein riesiges schwarzes Schiff lag in den Dünen. Seine Außenhülle erinnerte an einen schimmernden Insektenpanzer. Eine hochglühende Kraftfeldbarriere umgab es und hielt den Sand zurück. Michael, Rick, Hubert und Evi, Angehörige der Soldatenkaste, hinter dem Kraftfeld Wache standen. Deuteten dem Fahrzeug mit Blumen und Gewehren Anzahl. Dank der verspiegelten Scheiben konnten die Islang sie von außen nicht erkennen. Hätte das Innere des Wagens kennen. Alle standen es weg. Dann waren sie ihr liefen. Ist nur ein Leid. ja, Rick. Ich bin bereit. Dann lieber los, Sackstückchen. Einheit 3 meldet sich zurück. Lassen Sie uns passieren. Willkommen zurück, Einheit 3. Wir öffnen das Kraftfeld. Danke. Nur nicht übertreiben, Schlüppi. Meister Xenos ist schon sehr gespannt auf Ihren Bericht, Einheit 3. Okay, so klar. Jetzt teilt's mich. Wir brauchen Ihre Hilfe im Wagen. Bitte treten Sie ein. Okay. Na, dann wollen wir mal. Also, Das also Jack, sieht nicht so aus. Evi, hier ist ein Terminal. Aktiv das Überwachungssystem der Basis an. Versuch die Kameras auszuschalten und rauszufinden, wo Dylan steckt. Kriegst du das hin? ja, ich glaube schon. Also los. Super. Wir brauchen noch die Verkleidung. Komm mal her, mein Großer. Ich helfe dir. Stell dich nicht so an. Ach, zieh mal den Rauf ein. Okay. Ich denke, Sie haben ein niedrigeres Sicherheitsprotokoll als sonst, Evi. Wahrscheinlich, weil sich hier draußen kein Angriff erwarten oder so. Na komm. Seid trotzdem vorsichtig, okay? Verstanden. Ach, verdammt, du musst dich ein bisschen kleiner machen. Versuch zu laufen wie ein Isler. Sagt sich so leicht. Dieser verdammte Panzer drückt und quetscht an allen Ecken. Oh, dieser Engel riecht als sähe ihm einmal Spuckmatt verwendet. Ach, stell dich nicht so an. Auf Ost und Süden müsste Sie nicht umspringen und 3 Korridore hochgereicht. Lassen Sie mir den Platz nach vorne. Das ist die Schutzweg. Wunderbar. Siehst du, wer hier ist? Passierten eine automatische Tür und fanden sich in einer Fabrikanlage wieder. Was zum Henker veranstalten hier? Lastroboter schimmerten Tonnen von blauen Pilzen auf Förderbänder, während mechanische Arme die einzelnen Exemplare aussortierten. Die Förderbänder endeten im Schlund einer shuttle-großen Maschine. Blau phosphoreszierende Flüssigkeit rauschte durch spiralförmige Röhren und Keulen und wurde anschließend in Kristallfiolen abgefüllt. Trotzdem erinnert die Substanz in diesen Fiolen den Wirkstoff vom Traumstaub. Nur ist sie viel konzentrierter. Sie verwandeln diese Pilze in Drogen. Diese verfluchten. Oh nein. Was habt ihr hier für Drogen? Wir haben nur Mitglieder der Wissenschaftlerkaste
Schafte zu treffen. Schubert nicht! Schubert! Der wird den Raum fliegen lassen. Kommt noch mal nicht noch ein Roboter. Los, schnell, durch die Tür. Die Dinger schließen sich. Los, Schubert, schneller, schneller, schneller. Die Tür. Verdammte Scheiße, Schubert. Hörst du mich? Wir versuchen die Tür irgendwie aufzuschmeißen oder so. Ja, aber... Okay, viel Glück. Los, Evi. Weiter. Im matten Licht der paar Bienenpilze fand sie ihn auf seiner Schlafmatte vor. Nie zuvor hatte sie ihn so schwach gesehen. So gebrochen. Dein Gott braucht dich. Es hat Angst. Es trauert. Davon unter ihrer Geißel zu kriechen. Ja, davon sind wir alle erschöpft. Wir können retten. Jemand muss den Gepanzerten, diesen Islams, Einhalt gebieten. Stimmt. Und wenn schon, lieber im Kampf sterben, als ein Leben in Sklaverei. Na gut. Was, wenn er uns im Stich gelassen hat? Und was, wenn er nicht der Geweissagte ist, sondern nur ein anderes Wesen? Ich sage, was ich will. Ich bin eine Kriegerin meines Vaters. Ich habe geschworen, es zu beschützen. Versprich mir jetzt, habe nichts gleich das zu tun. Nichts ist törichter, als sich in seiner Hütte zu verkriechen und darauf zu hoffen, dass die Dinge besser werden. Ich will dich nicht aufnehmen. So. Martina, bitte. Bleib hier! Nichts mehr los. Evi, das hat den Scanner. Hinter der Tür noch müsste es sein. Gib mir Deckung. Hört? Nick Dillon, Sir. Wer sind Sie? Jesus Christus. Das einzig Menschliche an seinem Gesicht waren die Augen. Traurig. Gebrochen. Der Rest war eine sich windende Masse korallengleicher Ärmchen und Tentakel. Der Mund und Nasenlöcher wie Wunden. Was ist mit ihm passiert? Wer hat Ihnen das angetan? Ich kenne Sie. Sir, ich bin es. Rick Future. Mein Gott. Ricks Junge. Ja. Lass. Hören Sie, Rick, wir haben wenig Zeit. Kommen Sie mit. Ist er hierher gekommen? Ja, ich habe nach Ihnen gesucht. Dann ist unser Schiff in einen Hypersturm geraten und abgestürzt. Genau wie Sie waren uns wichtig. Sie haben den Sturm nicht überstanden. Wo ist denn die Wachung so war? Wer noch an Bord geblieben ist, den hat die Strangeness geholt. Lieutenant Carter, Commander Burroughs. Ich habe zugesehen, wie die Strahlung sie verändert hat. Ihr Innerstes wurde vor meinen Augen nach außen gekehrt. Gott! Und mich hat sie auch gepackt. Hat mich zu diesem Dämonchen, das du jetzt siehst. Dieses Monster. Was ist denn hier rein? Dein Schiff ist schwer beschädigt. Ich verstehe. Aber im Moment ist das unser Kleinstes. Ich muss das für Sie herausbekommen. Tut mir leid. Aber das kann ich nicht zulassen. So. Mein Messer. Eine Bewegung. Sie sind hier. Ich fürchte, du hast deinen Weg umsonst gemacht. Warum, Sir? Warum haben Sie das? Sir? Hey, das ist natürlich plötzlich hier. Eine halbe Armee von Islams und dann. Sie schneiden uns den Fluchtweg ab. Du hättest
Ja, es tut Ihnen leid, das sagten Sie schon. Sie arbeiten also mit diesen Schmeißfliegen zusammen? Ich halte die Einheimischen ruhig. Und sie geben mir das Lönnchen. Aber die Tarifa sind doch... Egal. Ein Mittel zum Zweck. Der nicht. Die Klappe über meinen Kopf. Ich persönlich schätze es sehr, wenn sich mein Besuch ist alles okay? Ja, ihr seid erledigt. Ich bin Xenos, Mitglied der Fürstenkaste. Und ihr seid sehr, sehr dumm, hier einzudringen. Ich würde sagen, damit sind wir mehr als Kind. Geben Sie mir jetzt endlich, was ich haben will. Sie haben uns sehr geholfen, mein werter General. Was immer er Ihnen versprochen hat, den Schmeißfliegen kann man nicht trauen. Fragen Sie ihn mal, was sein Volk auf dem Mars getrieben hat. Wovon spricht er? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, sicher. Nach dem Krieg gegen die Ozeaner. Die Schlags hätten uns beinahe ausgerottet. Was redest du da? Der Krieg ist immer noch in vollem Gange. Führt Sie zum Verhör ab. Wenn Sie Widerstand leisten, vernichten Sie. Ja, mitkommen. Lilith, er will mitkommen. Oh, schweig. Das Schiff. Keine Sorge, General. Sie bekommen, was Sie haben wollen. Gehen Sie zurück in Ihr Quartier und ich sorge dafür, dass Sie diese Welt verlassen können. Ich sehr weit. Er befand sich in einer großen Halle. Das Kraftfeldzellen. Unter flirrendem roten Licht sah er die Reittiere von Adidas folgen. Sie lagen kraftlos und mit matten Augen auf dem Boden. Auf andere Tiere gefangen. Kreaturen, die an Dornen bewehrte Schlangen erinnern. Wesen mit pfeilförmigen Körpern und schlaffen Lederschwingen. Ich bin auf der Wache mit dem Schaukel jetzt in meiner Hafer. So. Hey, fangt mich. Hubert fuhr herum. In einer Reihe von Zellen waren 20 oder mehr Tarifa eingepfercht. Manche von ihnen zu erschöpft, um zu stehen. Was? Siehst du? Mein Name ist Huber, Einheimische, der mit ihm sprach, stand nahe am Kraftfeld. Keine Sorge, ich bin ein Freund. Körper wirkte abgemagert und kränklich. Das hoffe ich. Aber seine Miene zeigte einen wilden Stolz. Du bist Kala, richtig? Kalidas Bruder. Du kennst Nadine? Lange Geschichte. Du hast, was aber mit dem allergrößten Vergnügen. Ehrlich gesagt, ich könnte selbst ein kleines bisschen Hilfe gebrauchen. Exakt. Hier gleich sehen werdet, haben wir einige sehr exotische Utensilien zu diesem Zweck. Es ist nur was sagst du los? Was gibt es heute Abend? Meister, eine halbe Armee von 4 Armen hat sich vor dem Schiff versammelt. Ihre Tiere planen die Kraftfelder ab und wieder. Die Felder. Meister, Ihre Befehle? Was ist nur an dieser Kreaturen gefangen? Sind vielleicht anders etwas. Das ist wohl schnell auszutreiben. Hier spricht Xenos. Schöpfer für weitere Kraftfelder. Diesen Weg letztens auf dein Jesus. Also wirklich zu dem angesprochenen Weg lassen. Was soll ich sagen? Ich hasse Verschwendung. Als eine unserer getanen Worte zur Welt sagt.
Deswegen gilt sie richtig. So benutzt jemand so ein Mensch zu erledigen. Und so ist der Wort. Schätze jetzt. Das ist dass wir diesen zu unserem Vorteil ausnehmen. Sobald dies geschehen ist, wird der Herr genau sein. Die wird lassen, Gott wie versprochen. Dieser Abschau. Sie haben verlassen. Der Krieg gegen die Terrorismus geblendet von Hass, der General ist, hat es bereitwillig geschrieben. Der Hund ist ein Narr und er wird bis nahe sterben. Vielleicht findet er endlich Ich glaube, wir haben Tierchen nicht gefunden. Anlagen, die Beweisen durchfahren, brechen durch die weiten Korridore, wobei ihre massigen Bombers über alles hinwegstrafen, das sich ihnen in den Weg stellte. Warum geratet in die falsche Richtung lag? Hey, was ist da draußen los? Meine Schwester ist Ah, das klingt, als wollte sie Hilfe. Gebt ihrem Leute unter die Arme.